mit Frau Brigitte Klinkert. Bitte sehr. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs les députés, c'est avec stupéfaction que nous avons assisté à l'agression russe contre l'Ukraine et la crise humanitaire qui s'en est suivie depuis le 24 février dernier. Des millions d'Ukrainiens ont quitté leur foyer pour fuir la violence de guerre. Des centaines de milliers d'Ukrainiens cherchent un refuge sûr dans l'Union européenne. À un moment donné, le temps d'attente à la frontière du côté ukrainien dépassait les 90 heures. La réponse des États membres frontaliers a fait preuve de professionnalisme et de solidarité. En très peu de temps, les plans d'urgence ont été activés, la capacité aux frontières a été augmentée et les procédures adaptées afin d'accueillir un maximum de réfugiés tout en assurant la sécurité. Les autres États membres ont également fait preuve de solidarité en offrant un soutien à l'Ukraine, à la Moldavie et aux États membres en première ligne et en mettant à disposition des capacités d'hébergement. Dans ces circonstances tragiques, il faut évidemment agir de manière concertée et rapide. C'est pourquoi la présidence a convoqué le dimanche 27 février un conseil extraordinaire des ministres de l'Intérieur. Il a été décidé de déclencher le dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise, d'inviter la Commission à activer la procédure de protection temporaire et de se prémunir au mieux contre les attaques hybrides. Nous, les Européens, avons tous le devoir d'accueillir les centaines de milliers d'Ukrainiens, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, qui se trouvent principalement en Pologne, Hongrie, Roumanie, Slovaquie et Moldavie, mais qui se dirigent aussi vers d'autres États membres. Une grande partie d'eux disposent d'un passeport biométrique et sont donc libres de voyager sur base du régime d'exemption de visa pour une période de 90 jours. Lors de la réunion du Conseil de jeudi dernier, les ministres de l'Intérieur se sont mis d'accord pour déclencher la protection temporaire qui s'applique à partir du 4 mars aux personnes qui ont fui la guerre en Ukraine. La décision concernant la protection temporaire marque un moment historique pour l'Union européenne. Elle constitue un signal fort de notre unité, de notre solidarité envers ceux qui sont touchés par l'atroce agression de la Russie contre l'Ukraine. Nous avons montré que nous sommes aux côtés de l'Ukraine et que nous sommes capables de travailler de manière extrêmement rapide et efficace afin de soutenir une protection et de fournir une protection à ceux qui en ont le plus besoin. Il est important de souligner que personne ne sera renvoyé de la frontière extérieure de l'Union européenne. Tous ceux qui fuient la guerre en Ukraine seront admis dans l'Union. L'objectif de cet octroi collectif de protection temporaire sur la base des normes uniformes est d'éviter des longues procédures d'asile pour ces personnes. La plupart des personnes en fuite de la guerre en Ukraine, arrivées aux frontières au cours des derniers jours de la crise, n'ont pas exprimé la volonté de demander l'asile. Ils ne sont restés qu'un temps très limité dans les centres d'accueil et ils ont ensuite poursuivi leur chemin pour rejoindre la famille ou des amis qui peuvent les héberger. Et plusieurs États membres ont rendu les transports publics gratuits pour eux. Dans les prochains jours, on aura une idée plus claire sur combien d'Ukrainiens ont besoin d'aide pour trouver un logement. Tous les États membres ont des logements disponibles. Afin de coordonner l'aide humanitaire dans les États membres et afin de rationaliser les transferts de personnes entre les États membres et d'utiliser aussi de manière optimale toute la capacité
d'accueil disponibles, une plateforme de solidarité a été mise en place sous la coordination de la Commission. Dans les prochains jours, les modifications législatives nécessaires seront apportées afin d'utiliser au mieux les fonds disponibles. La présidence est aussi en contact direct avec les partenaires humanitaires présents sur le terrain afin de partager les informations et de mieux connaître les besoins sur le terrain. Concernant l'aide humanitaire à l'intérieur de l'Ukraine, pas moins de 26 États membres et pays participants dans le mécanisme européen de protection civile ont répondu aux demandes de l'Ukraine. Une quantité incroyable de matériel médical, de médicaments, mais aussi de tentes, de draps, de couvertures et bien plus encore ont été offerts à l'Ukraine. Grâce au centre de distribution qui a été mis en place en Pologne, le transport vers l'Ukraine se déroule de manière efficace. D'autres centres de distribution vont être ouverts en Roumanie et en Slovaquie. L'appel des Nations unies qui a été lancé le 1er mars a reçu une réponse généreuse de la part de la Commission et des États membres individuellement. L'Union européenne a annoncé une enveloppe de 500 millions d'euros et sur base des chiffres actuellement disponibles, les États membres ont déjà débloqué plus de 345 millions d'euros pour l'aide humanitaire. Les partenaires humanitaires sur le terrain font le maximum. Mais les attaques brutales et ardues ont fait qu'ils ont dû cesser leurs activités dans un certain nombre de régions. C'est évidemment complètement inacceptable que les travailleurs humanitaires ne soient pas en mesure de sauver des vies. Nous pensons aussi à la Moldavie, un État ami qui a besoin du soutien de l'Union européenne. 8 États membres ont déjà répondu à la demande de la Moldavie dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne et ont déjà fourni des tentes, des lits de camp, des matelas, des couvertures, mais aussi des cuisines de campagne. J'aimerais conclure que, dès les premiers jours de la crise, les États membres de première ligne ont fait tout leur possible pour accueillir les personnes qui ont fui la guerre. Entre-temps, les mécanismes nécessaires ont été activés afin d'optimiser l'aide humanitaire et d'impliquer tous les États membres dans ces efforts. Nous pouvons tous être fiers de la solidarité dont a fait preuve l'Union européenne et les États membres vis-à-vis de l'Ukraine et la population ukrainienne. Je vous remercie. Herzlichen Dank, Madame Klinkert. Als nächste ans Rednerpult gebeten Kommissarin Ylva Johansson. Bitte sehr. Thank you, Madam President, dear Minister Brigitte Klinkert, honourable members. Today is the 8th of March, International Women's Day. So today I think of the young woman who, as Putin's rockets tried to kill her, gave birth to a new life in Kiev metro. Little baby Mia was born there. And I think of the 80,000 women in Ukraine who are going to give birth in the coming 3 months. I think of Julia, a young teacher. She first held a gun in her hands a few days ago. She cries, she's scared, but still she goes to fight. She says, I just want to live in our country. I think of the young woman in Poland at the Medyka border crossing, where 20,000 people crossed every day, pushing a pram with one hand, holding a toddler in the other, and a single backpack, all she has left. Like her, about 2 million people have come to the EU, fleeing Putin's war of aggression. Today, the Commission adopted a communication detailing the gravity of the situation, the action we are taking as a union, the long and difficult road ahead, and calling for unity and continued support for refugees and member states in need.
Last week, I went to the EU border between Romania and Ukraine. I visited Slovakia and the border between Poland and Ukraine. I witnessed the most impressive solidarity I have ever seen. In Siret, at the Romanian border, I spoke to a woman. The first thing, or not only to many women, and the first thing they say is not how sad or scared they are, but how grateful they are to be welcomed with a bed and a meal. Women, children, the old and fragile, often moving onwards to stay with friends and families, or with kind strangers, taking them in. It's heartbreaking, but the welcome is heartwarming. At train stations in Poland, people stand with signs in their hands. I can take in 2 people. I can take in a family with children. Last week, I spoke with presidents, prime ministers, ministers, mayors, border guards, and civil society activists in these member states. I asked one volunteer in Romania, "Why are you here?" And he just looked at me and said, "Because we're all human beings." And like him, volunteers, local communities, local authorities are racing to the challenge, opening their hearts and their homes, showing European values in action: unity, solidarity, humanity. It makes me proud of our European values, proud of being European. I see and I saw our member states handling the situation well, despite the very challenging circumstances. In Poland alone, arrivals numbered more than 140,000 only in one day yesterday. Member states and the EU are helping the Ukrainian authorities to reduce congestion on their side of the border. Member states have increased staff at the border and set up the first emergency responses, like temporary shelters. Last week, the Commission issued guidelines to Member States to ensure security checks and simplify and speed up border controls with Ukraine. As a Union, we are providing aid in face of a humanitarian catastrophe without end in sight. Causality is mounting by the day. Housing destroyed, water and electricity cut off, ambulances, aid workers caught in the crossfire. We directed more than €500 million, as was just mentioned by Mrs. Klinkert, from the EU budget for humanitarian support in and outside Ukraine. We provided €120 million in budget support to Ukraine, €1.2 billion in emergency loans, €85 million in humanitarian aid to cover food, water, medicine, basic needs, €5 million to cover refugees' basic needs in Moldova, as Moldova needs increasing support. Through the Union's civil protection mechanism, 26 member states and Norway are assisting Ukraine with supplies with a value well above €100 million. Slovakia and Poland have also asked for assistance through the mechanism. We are working with the United Nations, Red Cross, to make sure aid gets into Ukraine. And today, we call for the opening of humanitarian corridors so people fleeing war can leave and humanitarian aid can safely arrive. Last week, I also witnessed one of the most impressive European unity, when we united to condemn Putin's aggression and support Ukraine, and when the Council unanimously adopted the proposal to activate the Temporary Protection Directive. As you are well aware in this House, this directive is more than 20 years old. It has never been used before. Never. But now, you have called on us to activate it, but now we have done it. It's a unique and historic moment, and I think we should take pride in this moment. And the decision was a unanimous decision. All member states agreed to activate the Temporary Protection Directive. But we need to recognise the graveness of the hour, the magnitude of the challenge, and decide as one to do what is needed, to do what is right. To provide protection, to provide it fast, to provide it now. From day one, thanks to the directive, people fleeing the war in Ukraine will be able to get a job, send their children to school,
get housing, social welfare, medical assistance. At one stroke of the pen, we scrapped a mountain of paperwork, supporting Ukrainians fleeing war and relieving member states' asylum systems. The protection in the directive applies to Ukrainian citizens, nationals and their family members, to refugees that are living in Ukraine, like the Afghan refugees who experience again the nightmare of a sudden exodus, or Belarusians who fled the Lukashenko regime, but also permanent residents of Ukraine. The Temporary Protection Directive does not apply to students and tourists from the countries or from other countries or others on short-term permits. We will soon present guidelines to show how to practically implement the directive. A solidarity platform will share information on reception capacity and need for support, and the Commission will coordinate operational response. It is clear that everyone fleeing the war has to be let into the European Union. This is obvious, and this is what is happening. The Fundamental Rights Agency is reporting what we have seen. I have seen it with my own eyes. Everybody is allowed to cross the border and are welcomed into the European Union. Member states are doing their best to help third country nationals to get safely home. The reality is around 130,000 third country nationals have already entered the European Union from Ukraine, including thousands of Indians, Nigerians and Turkish nationals. Don't believe Putin's lies. If you are running away from Putin's war, you are welcome here in the European Union. About 2 million refugees have now entered the EU, as I said. And just to make a comparison, in 12 days we have received 2 million refugees, the same number as the European Union received during 2015 and 2016 together. In 12 days. Over 1 million in Poland, almost 500,000 in Romania, 170,000 in Hungary, 130,000 in Slovakia. Member states have done and are doing a remarkable job, setting up and now implementing contingency plans, opening new border crossing points and simplifying procedures. Local authorities are ensuring reception, medical assistance, working hand in hand with volunteers and NGOs. Many people quickly move on to friends and family, to member states with a large Ukrainian diaspora. Last week, around 8,000 Ukrainians applied for asylum, a fraction of the arrivals actually. But this situation might change rapidly as more people flee the country. The application so far has been mostly in Sweden and Romania. Romania has asked for operational support from the European Agency for Asylum, which can help with asylum procedures, with the reception and implementation of the Temporary Protection Directive. Other EU agencies are also supporting member states. A total of 2,600 Frontex officers could be deployed if needed. A further 165 Frontex officers are now deployed at the border, including with Moldova. A further 162 Frontex officers will be deployed to Romania. Apart from Estonia, no other member states have yet requested Frontex support. Consultations are ongoing about possible Frontex support to Moldova. Europol is also monitoring the situation and will send 2 officers to Slovakia to help with security checks. Preparations are ongoing for possible similar deployments to Hungary and Romania. Europol support to Moldova is also being assessed. Besides solidarity and unity, we need money. Money not only for reception rights right now, but also to help with education, jobs, housing, for integration in our societies. Today we propose, in another unprecedented decision, to give more flexibility to member states to use €420 million from our Home Affairs funds, unspent money from the previous MFF, allowing member states 1 more year to spend allocated funds, and flexibility to switch priorities so member states can commit more money to integration and to support people fleeing the war in Ukraine.
In the same way, we will free up money under the cohesion funds, European Regional Development and the European Social Fund. And we will also propose today to make changes to our funding rules for the Asylum and Migration Fund for the current MFF, allowing Member States, foundations and donors countries to provide extra funding to asylum and migration management. I count on you in this Parliament to adopt these proposals without delay. Time is short and the need is high. Friends, before I conclude, let me also raise one of my big concerns, and that is about the children. We don't know exactly how many children have arrived in the European Union, but what I can see with my eyes when I visited the borders, I should guess almost half of those 2 million could be children. These children need to go to school. These children need to have some kind of normality. It's urgent to support the children that have now come and fleeing from the war. But also to make sure that we can provide support for the most vulnerable children, the unaccompanied ones. You've seen the pictures, small children crossing the border alone with a small bag, without any parent. And unfortunately, in these situations, we also know that unaccompanied minors are very high risk of falling victims of criminals that would like to use them for different purposes, for trafficking, for example. We also have some reports of criminals taking orphans from orphanage in Ukraine, crossing the border, pretending that they are relatives to the child, and then use them for trafficking purposes. And you know, trafficking in human beings is the most profitable crime ever. If you traffic drugs or firearms or smugglers, you can sell them once. If you traffic children, you can sell them again and again and again and again. We are obliged to protect these children. And I must say, we have to do much more than we have done so far. Member States most affected are doing the utmost, but we need to support them. We need to support the children better than we have been able to do so far. They need our support. Because this will not be over soon. Putin is fighting his war without restraint or remorse or mercy. More is to come. Worse is to come. Millions more will flee, and we must welcome them. We are facing a great test, and we can meet this test if we show the same unity, solidarity and action as we have seen the past week. That truly makes me say, I am proud to be a European. Let's meet this test together, in solidarity with Ukraine, in solidarity with the refugees, and in solidarity with each other in the European Union. Thank you. Vielen Dank, Frau Kommissarin, für die eindringlichen Worte in dunklen Zeiten. Wir kommen damit jetzt zur Aussprache, und bevor ich dem ersten Redner das Wort erteile, möchte ich Sie alle daran erinnern, sich an die Redezeit zu halten. Wir haben eine sehr lange Liste der angemeldeten Rednerinnen und Redner, und daher spreche ich das jetzt lieber schon im Vorhinein aus, um Ihnen dann nicht nachher das Wort entziehen zu müssen. Als erstes zu Wort gemeldet für die Fraktion der Europäischen Volkspartei ist der Abgeordnete Jeroen Lennarts. Bitte sehr, für 2 Minuten. Yes, thank you, Chair. This is a debate I never imagined having in my lifetime. A horrific war is ongoing on our continent, and thanks to the courageous work of many journalists, we can see what is happening, and the images are heartbreaking. We see death, destructions, families ripped apart, children running away from missiles and tanks instead of running behind a football, grandparents fleeing, in some cases again, with whatever belongings they could take. Unimaginable suffering, and already over 2 million refugees
have crossed into neighbouring countries, and more will follow. This is more than the total population of some of our member states. 2 million individual stories of separation, loss and pain. And when talking about refugees, we often speak about reception and protection in the region. Well, this is our region, this is our continent, and it's our duty to step up. And Europe is stepping up, and it's heartwarming to see the warm welcome provided all over Europe, the outpouring of solidarity and support of refugees, so many volunteers becoming active, so many donations being made, so many accommodations offered, and particularly in countries bordering Ukraine like Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova. It is really impressive to see all the efforts by citizens and communities to take care of refugees, and we must help them, not only in the short term, but structurally. We need to be prepared for any scenario. We called on the activation of the Temporary Protection Directive, and it's a strong signal that the Commission and the Council acted so quickly. It's a strong signal that Europe is united and that we stand with all Ukrainians, because it's an extraordinary moment and it calls for extraordinary measures. And our agencies should be deployed in the border to help in any way they can. And indeed, we should find the flexibility in our funding to help these member states take care of so many refugees. And you can count on the EPP to do whatever is necessary. In the face of Putin's brutality, Europe must continue to show humanity. Thank you. Herzlichen Dank. Als nächstes zu Wort gemeldet für die Fraktion der Europäischen Sozialdemokratinnen ist der Abgeordnete Marek Belka. Bitte sehr, für 1 Minute 30. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Pani Minister. Brutalna napaść Rosji na Ukrainę wymaga najwyższego potępienia ze strony społeczności międzynarodowej, a sprawcy tego zła powinni żałować szalonych decyzji i wynikających z nich tragicznych skutków. Naloty i bombardowania osiedli mieszkaniowych czy blokowanie korytarzy humanitarnych, których dokonuje rosyjska armia, należy nazwać zbrodnią i powstrzymać za wszelką cenę. Polska i inne kraje Unii przyjęły już około 2 milionów uchodźców z Ukrainy i spodziewamy się, że będzie ich jeszcze więcej. Należy pochwalić instytucje unijne i kraje członkowskie za szerokie otwarcie granic oraz pierwszy pakiet pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Musimy jednak pamiętać o zapewnieniu Ukraińcom nadziei na względnie normalne życie w Unii również w dłuższej perspektywie. Obecna pomoc, świadczona głównie przez zwykłych obywateli wiedzionych odruchem serca, musi docelowo być zastąpiona przez konkretne wsparcie finansowe i organizacyjne instytucji unijnych i krajowych. Programy pomocowe muszą być kierowane przede wszystkim do samorządów, które ponoszą już dziś największe koszty bezpośredniej pomocy. Sprawna legalizacja pobytu, miejsca pracy, opieka medyczna i dostęp do edukacji dla dzieci muszą zostać zorganizowane, aby zapewnić ukraińskim rodzinom spokój i namiastkę normalności po okrucieństwach wojny. W Polsce mówimy, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Dziś przechodzimy największy test przyjaźni wspólnoty z europejską Ukrainą. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für die Renew-Fraktion für 1 Minute 30 der Abgeordnete Petras Auštrevičius. Bitte sehr. Dankeschön. Madam Chair, Madam Commissioner, dear colleagues. Putin's war against Ukraine is first and foremost a war against civilians, against women, against children, against all the Ukrainian people. The barbaric actions of the Russian military, which qualify as war crimes, are destroying Ukrainian towns and villages, killing and injuring Ukrainians. There is no safe place in Ukraine today and no guarantee of security for the future to anyone. Ukrainian refugee flows are already exceeding 100,000 people a day. This number will continue to grow and will cover wider and wider areas of Ukraine. By end of this week, the refugee influx will exceed 2015-2016 scale at least by twice. Just a few days ago, together with my colleagues, members of European Parliament, I visited the Polish-Ukrainian border crossings and refugee reception centres. I commend the Polish side
for the well-organized reception of refugees and the provision of assistance. However, I would like the Ukrainian refugees to feel EU solidarity, support, assistance and protection as well. We need to ensure the EU presence in every single border crossing and refugee reception centre. Our solidarity must be translated into real aid action in real time. Slava Ukraini. Thank you. Dankeschön. Als nächste Sprecherin ersuche ich Frau Tineke Strick für die Fraktion der Grünen zum Rednerpult zu kommen, und zwar 3 Minuten haben Sie. Council, Commissioner. At our borders, Putin is putting the lives of millions of people at risk. His brutal invasion targets the citizens of Ukraine, violating international humanitarian law. And people are desperately seeking protection. It is unprecedented how quickly the number of refugees keeps growing. And the EU's response is unprecedented as well, with the activation of the Temporary Protection Directive. We applaud the Commission and Council for their swift and united response to give their full support to the refugees and their families. It will only work, however, if every member state is ready to host a substantial number of refugees. So let the weakest part of the directive, namely the voluntariness, not become the obstacle for an effective and humanitarian response. Coordination, funding and guidance by the Commission will be much needed. It is encouraging that the Council includes refugees who lived in Ukraine. But all people fleeing Ukraine must be safe. Referring third country nationals, even if they lived permanently in Ukraine, to their region of origin creates huge insecurities and risks. And in our views, this is unjustified. So please do not make any distinction. And this also goes for the border. We hear and see discrimination on skin color, ethnic background, gender and sexual identity. We need agencies and international organizations to ensure equal treatment and to take care for the vulnerable people. The heartening hospitality of citizens will not be sufficient with the rising numbers and vulnerabilities, and the Commissioner already also referred to the risk of trafficking for minors. Member states should therefore organize a safe route to hosting locations. And Zelensky was right when he called the transport of refugees to Belarus and Russia immoral, because who wants to find refuge in the country of your own invader? So we must help them, but also the Russian citizens under pressure to find protection in our countries. Chair, refugees from Ukraine deserve our unconditional support, no matter how long, no matter how many. But let me be very clear. Being forced to flee means the same misery, despair and fear wherever you are in the world. Let this war at our doorstep not distract us from the needs and rights of refugees from other countries. Do not believe politicians who make us believe that protection for the one means less protection for the other. If we equally share our global responsibility, we can offer every refugee the protection that she or he needs and deserves. Thank you. Dankeschön. Die nächste Sprecherin, Annalisa Tardino, für 2 Minuten für die ID-Fraktion. Bitte. Grazie Presidente. Stampa, media, TV sono piene di immagini che nessuno di noi avrebbe voluto vedere, come quella di un'intera famiglia stesa a disamine e coperta da stracci su un marciapiede poco fuori Kiev. Stazioni prese d'assalto, bambine e mamme in fuga, famiglie separate, un triste e inaccettabile ritorno al passato. Aiutare è un dovere e l'Europa tutta sta facendo la propria parte.
L'attivazione del meccanismo della protezione temporanea, per quanto giuridicamente non condivisibile nella sua interezza, ci sta consentendo di accogliere ed aiutare i rifugiati veri, donne e bambini che scappano dalla guerra, mentre padri, figli e mariti rimangono con coraggio a difendere il proprio paese. Sono loro, lo ripetiamo da anni, a cui dobbiamo spalancare le porte, dando delle norme chiare, determinate, efficaci, anche chi per tante altre ragioni diverse dalla guerra vuole arrivare in Europa, ma sbarrandole fermamente ai trafficanti e ai delinquenti. Oggi più che mai è necessario dimostrare fermezza ai trafficanti di esseri umani per poter destinare le risorse a chi è davvero in situazione di bisogno e a quegli stati in prima linea, come l'Italia da decenni e come oggi la Polonia e l'Ungheria. Polonia e Ungheria impegnate in una grande missione di solidarietà, strumentalmente insultate in quest'Aula, devono avere sbloccati i rispettivi piani di ripresa e resilienza. Dall'Europa ci si aspetta supporto anche per poter accogliere e non certo ricatti ideologici. Credo che i fatti di questi giorni dimostrino ancora una volta quanto poco si sia fatta a Bruxelles e come la stessa riforma del pacchetto asilo e migrazione che avete presentato in pompa magna non sia attuale né efficace, tanto da dover ricorrere ad uno strumento, la protezione temporanea, che paradossalmente la riforma stessa cancella. Bene, assumiate finalmente decisioni coraggiose. Concludo applaudendo a tutti coloro che si stanno spendendo per aiutare chi è in difficoltà, chi si spende per la pace, per chi si spende contro la guerra con la diplomazia e non con le armi. Grazie. Dankeschön. Der nächste Sprecher für 2 Minuten 30 für die EKR-Fraktion ist der Herr Abgeordnete Waschikowski, Witold Jan, der vom Platz sprechen wird. Bitte. Hello, Madam President, Madam Commissioner. Ukraine is fighting for its freedom. It's fighting for security of Europe also, security which we built for the last 30 years. In this sense, it is also our war to protect our security. Some of the European Union countries are more responsible for Putin's aggressive military posture. In this sense, they are more responsible for this war, and we expect more contribution from them. There are lots of instruments and sanctions to stop Russian aggression, penalties, weapons for Ukraine, and for security of our eastern flank. Sometimes it's not possible to immediately implement this instrument, but the hot issue right now is humanitarian assistance. Delivering it to Ukraine is extremely difficult, but we have to spare no efforts to deliver. However, there are millions of refugees in our countries. Only in Poland, as Madam Johansson rightly mentioned, there are 1.2 million of refugees, added to 1 million of migrants who emigrated to Poland. We need for such a large number of people comprehensive plans and money, not only visits and bureaucrats on the board, but money for states. These are states who create jobs, education, health programs for these people. We have to avoid the situation to create camps, ghettos and Palestinization of this refugee wave. We have to study the experience of Turkey and Lebanon, but let's remember that we provided Turkey more than 6 billion euros. Are we prepared to provide the same assistance, the same plans and money to our countries who are coping right now with much more refugee wave than Turkey in the last few days? Thank you. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Cornelia Ernst für die Fraktion der Linken für 1 Minute. Bitte. Als die kleine ukrainische Familie vor mir stand, in ihrer Notunterkunft in meinem Büro, erschöpft von 3 Tagen langer Flucht, war mein erster Gedanke, hoffentlich schaffen es all die anderen auch.
Ich wende mich deshalb an die Menschen in Russland. Legen Sie die Waffen nieder. Machen Sie diesen Krieg nicht länger mit. Es muss Schluss damit sein. Und ja, alle Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine, die in den Mitgliedstaaten große Unterstützung erfahren und sofort die Chance haben, sich integrieren zu können. Dazu müssen im Übrigen auch Studierende und Arbeitende aus Drittstaaten gehören. Der Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine zeigt aber eines deutlich, dass es geht, dass EU und Mitgliedstaaten Menschen aufnehmen können, wenn sie es nur wollen. Ein solcher Geist muss die gesamte Migrationspolitik prägen gegenüber allen Geflüchteten, die aufgrund von Krieg und Diskriminierung fliehen. Es darf keine Geflüchteten der ersten und zweiten Klasse geben, denn Solidarität ist nicht teilbar. Vielen Dank. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für 1 Minute Andrea Bocskor. Bitte. Tisztelt elnök asszony! 2014 óta vagyok tagja ennek a parlamentnek, és sokan tudják, hogy Ukrajnában született kárpátaljai magyarként közvetlenül érint a háború miatti humanitárius konfliktus. Fontos, hogy minél kevesebb civil essen áldozatul, ezért a háború mielőbbi befejezésére van szükség. Addig azonban fontos, hogy azoknak is humanitárius segítséget nyújtsunk, akik Ukrajnában vannak, például a kárpátaljai régióba rengeteg ember érkezett menekült a belső ukrajnai területekről, róluk ott gondoskodnak, és azokat is segíteni kell, akik a szomszédos országokban keresnek menedéket. Február 24 óta 2 millió ember hagyta el Ukrajnát, Magyarországra 190 000 ember érkezett, akiknek a magyar kormány és a magyar emberek minden segítséget megadnak. Magyarország a krízishelyzetre reagálva az egyik legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját kezdte, és támogatja a közös uniós programokat is, ennek ellenére sok jogtalan vád érte emiatt. Hétvégén a magyar-ukrán határok melletti segélypontokra látogattam, ahol elképesztő összefogást láttam. A magyar kormány, az önkormányzatok, a civil szervezetek, az önkéntesek erőn felül próbálják segíteni a bajba jutott embereket, azokat a nőket, gyerekeket és időseket, akik Magyarországra érkeztek egy szál bőröndel. Tegyünk meg mindent a mielőbbi béke érdekében, és a háború elől menekülőket pedig segítsük minden erőnkkel. Köszönöm. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für 1 Minute 30 Andrius Kubilius. Bitte. Dear colleagues, in difference from previous refugee crises, now we have war on the European continent, and Europeans from Ukraine are moving into other European countries for shelter. We have simple European moral obligation to take care about all of them, our fellow Europeans. I would like to praise the Commission, national governments, NGOs and individual citizens, especially in Central Europe, who are doing a lot to help those who are running away from Putin's brutal war. But our obligation to the citizens of Ukraine, and also to those who are looking for safe shelter in our countries, is a bigger one. Our obligation is to stop the war. We cannot speak about solidarity with Ukrainians or refugees if we are not implementing full embargo on import of energy resources from Russia. Each day we are paying 600 million euros into the pocket of Putin. It covers purchase of 400 new Russian tanks per day. During all the days of war, Ukrainians managed to destroy less of Russian tanks than we are buying for Putin per one day. We need to declare that our sanctions on Russian economy will stay till the last Russian soldier will leave territory of Ukraine, not only Kherson or Chernobyl, but also Donetsk, Lugansk and Crimea. Putin and his surrounding in Kremlin need to understand that they lost this war and that there will be much less of suffering, not only in Ukraine, but also in Russia itself, if Putin will stop his criminal war immediately. And then we shall rebuild Ukraine. Refugees need to have a hope, and we need to deliver it. All of us, we are Ukrainians now, and Europeans. Slava Ukraini! Dankeschön. Unsere nächste Sprecherin ist Gabi Bischoff, 1 Minute 30. Bitte sehr. Danke, Frau Vorsitzende. Wir führen diese Debatte heute hier am 8. März. Das ist der Internationale Frauentag. Und eine Kernforderung seit über 100 Jahren ist Brot und Rosen für die Frauen. Und wir sehen jetzt, dass wir über 2 Millionen überwiegend Frauen und Kinder haben, die bei uns Sicherheit suchen, die bei uns Schutz suchen.
Und wir sehen in Europa wirklich eine Welle der Solidarität. Aber was wir eben auch feststellen können, und ich konnte mich in Berlin davon überzeugen, ich war letzte Woche in Budapest, die Stärke Europas in so einer Situation ist die aktive Zivilgesellschaft in Europa, die nicht lange diskutiert, die die Ärmel hochgekrempelt hat und überall an den Bahnhöfen steht und den Menschen hilft. Regierungen alleine, Kommunen alleine hätten das nicht geschafft. Und ich finde, diese aktive Zivilgesellschaft verdient großes Lob, großen Applaus und große Unterstützung. Und vom Brot zu den Rosen. Wir haben den Flüchtlingen Brot gegeben, ein Dach über dem Kopf. Aber der nächste Schritt muss sein, und da brauchen die Kommunen Unterstützung, der nächste Schritt muss sein, dass wir Schulplätze und Kindergärtenplätze für diese geflüchteten Kinder finden, dass wir sie hier integrieren. Und da brauchen diese Regionen Unterstützung. Denn was man sieht, insbesondere wenn man in die Grenzregionen zur Ukraine geht, dass das auch die ärmsten Regionen in diesen Ländern sind. Und deshalb müssen wir hier viel stärker Solidarität zeigen. Und wir müssen alle Ressourcen mobilisieren, damit wir auch am Ende sagen können, wir haben das geschafft, nicht nur am Anfang, sondern über den ganzen Zeitraum. Vielen Dank. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Sophia in 't Veld für 1 Minute 30. Bitte. Thank you, Madam Chair, Madam Commissioner, Madam Ministers. I would like to start by echoing the praise for the frontline states. That's Poland, Romania, Hungary and Slovakia, but of course also the non-EU countries like Moldova, because in their countries, citizens, civil society and local authorities are doing really an incredible job, and I take a deep bow to their humanity and commitment. So we welcome the EU support provided to those countries, and I would like to join the urgent call of the Commissioner for Frontex and EASO to be closely involved in the operation. We also strongly salute the activation of the TPD, but now we also have to take the next step. Europe has to move on from ad hoc solutions to a coherent, structural and common migration and asylum policy. Just as Europe will be stronger by achieving energy independence, we will be stronger with a common asylum and migration policy. And I therefore invite the Council to agree a roadmap with the European Parliament, a timetable for the swift adoption of the entire asylum and migration package. The warm welcome to the Ukrainian refugees is Europe at its best, colleagues. It is the cradle of human rights, a community of values. And Europe should also be a safe haven for those Russians fleeing the brutal Putin regime and the soldiers who refuse to fight his dirty war. But let's also not forget the other migrants, those who are still left dying on the borders of Europe, pushed back and beaten. Because Europe will offer safety to all people equally, because that's who we are. Thank you. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für 2 Minuten ist Diana Riba-Ichiner. Bitte. Gracias, presidenta, comisaria, ministra. Desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, 1,5 millones de personas han huido a países vecinos y ACNUR estima que esta cifra podría aumentar hasta 4 millones. Ante este gran reto humanitario, la Unión Europea, por fin, está en la altura del momento, activando por primera vez la Directiva de Protección Temporal, una activación que, permítame recordar, el Grupo Verde Zale y habíamos reclamado sin éxito en crisis como la de Siria o Afganistán. Millones de personas están dejando atrás sus vidas bajo las bombas de Putin y ante esta crueldad Europa no tiene elección. Debemos ser refugio. Dicho esto, creo que es el momento de hacernos algunas preguntas que quizás tengan respuestas incómodas. Preguntémonos, ¿por qué ahora sí apostamos por una respuesta humanitaria y por qué no lo hicimos en conflictos pasados? Preguntémonos, ¿por qué, tal como reconoce ACNUR, se están detectando casos de discriminación racial en la frontera en Ucrania con la Unión? Preguntémonos,
¿Por qué mientras recibimos con un abrazo a los hermanos ucranianos, este mismo fin de semana recibíamos con porras en la frontera de Melilla a los hermanos subsaharianos? La respuesta es tan dura como clara y está en el color de la piel. La discriminación por motivos de raza, religión o estatus migratorio es inadmisible. La solidaridad es un valor fundamental que no tiene excepciones. Todas tenemos derecho a escapar del horror de la guerra y de la pobreza. El conflicto con Ucrania está derribando varios tabús. Aprovechemos este momento para avanzar hacia una política de asilo duradera que priorice la solidaridad y los derechos humanos, una política comunitaria que haga del refugio una de las grandes fortalezas de Europa. Muchas gracias. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Jean Lacapelle für 2 Minuten. Bitte. Madame la Présidente, chers collègues, certains prétendaient que grâce à l'Union européenne, la guerre n'existerait plus destinée à être classée dans les livres d'histoire, que l'Union européenne formerait le rempart diplomatique suffisamment crédible pour permettre une dissuasion ou pour sauvegarder la paix chez elle et chez voisins. Ceux-là doivent avoir la gueule de bois. La guerre a fait irruption à nos portes, les portes de l'Europe. Si nous condamnons fermement et sans ambiguïté l'invasion de l'Ukraine par les Russes, j'appelle cependant Mme von der Leyen à plus de modération et à plus d'humilité dans ses déclarations. La situation est suffisamment grave pour que nous n'agitions pas le chiffon rouge. L'Union européenne n'est pas en guerre. Elle doit en revanche incarner la raison, encourager l'apaisement et contribuer à la recherche d'une solution diplomatique. Stop à la surenchère. C'est notamment sur le terrain humanitaire que nos efforts doivent se concentrer et la tâche s'annonce immense. Le Haut Commissariat aux réfugiés prévoit le mouvement de plus de 5 millions de réfugiés ukrainiens. Si le Rassemblement national, auquel j'appartiens, combat de toutes ses forces depuis plus de 40 ans la folle politique migratoire que nous subissons, à l'image d'ailleurs du pacte migratoire que la Commission européenne nous impose, il est des situations où, là encore, le pragmatisme doit primer sur l'idéologie. La situation humanitaire en Ukraine en est l'exemple, car les réfugiés n'ont rien de commun avec les migrants économiques qui assiègent Lampedusa ou Melilla, dont la plupart sont des hommes et dont on sait qu'ils ne fuient pas la guerre, mais qu'ils viennent bien souvent l'importer chez nous. Non, en Ukraine, ce sont des femmes, ce sont des enfants, ce sont des vieillards qui ne cherchent pas à s'installer, mais juste à se protéger, tandis que leurs maris, leurs fils, leurs pères, courageusement, ont pris les armes pour défendre leur pays, leur maison, leur famille. Oui, l'Europe doit contribuer à l'accueil de ces réfugiés de guerre, de même que nous pensons que c'est à l'Afrique, au Proche-Orient, à l'Asie, de gérer et d'assumer les déplacements de populations originaires de ces régions. Oui, nous avons le devoir d'accueillir ces Européens qui partagent avec nous un territoire, une civilisation commune ou une culture chrétienne. Oui, chers collègues, nous avons le devoir d'accueillir ces réfugiés, car ils sont de vrais réfugiés de guerre. Je vous remercie. Unser nächster Sprecher für 2 Minuten, Ryszard Czarnecki. Vielen Dank, Frau Präsident. Pani Komisarz, Szanowni Państwo, przez 500 lat angielski poeta John Donne, potem cytowany przez Hemingwaya, pytał: nie pytaj, komu bije dzwon, bije on tobie. Po 5 wiekach możemy to samo powiedzieć w kontekście Ukrainy, ludzi, bo to są ludzie, ludzi z Ukrainy, którzy szukają pomocy, naszej pomocy, pomocy w krajach Unii Europejskiej. Jestem dumny jako Polak, że moje państwo, mój naród, społeczeństwo, którego jestem częścią, tej pomocy udzielają. Tak samo dziękuję innym krajom, które to robią. I też dziękuję tym europosłom, których się czasem różnimy na tej sali, którzy dzisiaj tę pomoc, polską wielką pomoc zauważyli. Bardzo za to dziękuję. Chciałem powiedzieć, że miał rację pan poseł Waszczykowski, pokazując to, co stało się 6 lat temu. Układ Unia-Turcja. 6 miliardów euro w 2 latach, gdzie, uwaga, Turcja przyjęła przecież 1 700 000 uchodźców. Sama Polska do dzisiaj przyjęła 1 200 000 uchodźców. Myślę, że warto pomyśleć o podobnej pomocy, ale tak samo dedykowanej, bardzo konkretnie. Myśmy dawali pieniądze w Turcji
dzieciom za to, że państwu tureckiemu za to, że dzieci mogły korzystać ze szkół. Myślę, że podobne instrumenty pomocy muszą być wobec krajów, które tę pomoc oferują dzisiaj i dla tych właśnie uchodźców. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj mamy otwarte serca. Co będzie za 2 miesiące? Co będzie za pół roku, kiedy liczba uchodźców może przekroczyć ponad 5 milionów? Obyśmy dzisiaj byli wtedy za pół roku tak samo otwarci, z sercami na dłoni, jak jesteśmy dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dankeschön. Als nächster Sprecher Nikolai Willumsen für 1 Minute, bitte. Millioner af ukrainere er flygtet fra Putins brutale krigsforbrydelser. Nogle er internt fordrevne. Nogle er flygtet over grænsen til EU. Vi må sikre, at de alle hjælpes. Fra mad til medicin, fra skolegang til tag over hovedet. Den opgave kan vi ikke lade nabolandene stå alene med. Lad os løfte i flok gennem en solidarisk fordeling af flygtningene i EU. Ikke kun ukrainerne lider under Putins regime. De modige russiske mænd og kvinder, der går på gaden for fred. De militærnægtere og desertører, der nægter at føre Putins brutale krig. De har brug for vores hjælp, og de skal kunne finde sikkerhed i EU. Mennesker på flugt fra krig og undertrykkelse fortjener beskyttelse, uanset om de er fra Ukraine, Rusland, Afghanistan eller Syrien. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Antoni Comín y Olveres für 1 Minute. Bitte. Thanks, merci, Présidente. Il n'y a pas d'adjectif pour décrire la catastrophe humaine qui provoque l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine. Il n'y a aucune raison qui puisse justifier cette invasion avec toute la mort et l'horreur qu'elle laisse dans son sillage. Il est particulièrement cynique que parmi d'autres excuses, Poutine affirme qu'il mène cette invasion pour protéger les minorités russes et russophones d'Ukraine, alors que la population civile des villes à majorité russe telles que Kharkiv et Mariupol est celle qui subit le plus l'invasion dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. Il est intolérable que Poutine manipule les droits à l'autodétermination des peuples pour justifier les ambitions territoriales de son nationalisme autoritaire. Le droit à l'autodétermination ne peut pas faire l'objet de répression des États autoritaires, mais il ne peut pas non plus être manipulé pour légitimer une agression armée contre des nations libres. L'Union doit prendre position et œuvrer pour mettre fin à l'agression russe, à la guerre et à ses conséquences humanitaires. La première de ses obligations est de soutenir les réfugiés ukrainiens entrant dans l'Union et c'est donc une bonne nouvelle que le Conseil ait approuvé jeudi dernier une protection temporaire pour les citoyens ukrainiens. Bien entendu, tous les États membres doivent participer conjointement à l'effort d'accueil de ces réfugiés. Merci beaucoup. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für 1 Minute 30 Thomas Tobé. President, Commissioner, Minister, it is dark times in Europe. The only light that we see is the bravery from our Ukrainian friends. But I would also like to say the resolute European response, the unity, the responsibility and also the solidarity. But still, we know that this will not be enough. Firstly, Ukraine needs more support to protect itself. We need, for example, to stop funding Russian gas and oil, to stop funding Putin's war. Secondly, Ukrainians need more solidarity from all European countries to welcome and integrate refugees. And there I would like to echo the message from other colleagues here in the European Parliament. I would like also to invite the Council to take this opportunity to have a swift adoption of the Migration Pact. And thirdly,
Ukraine needs more humanitarian assistance. Yes, we have mobilized a lot, but it is far from enough. And we need to establish safe humanitarian corridors that actually lead to Europe and not to Russia or Belarus. Slava Ukraini! Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für 1 Minute 30 Simona Bonafè, bitte. Grazie Presidente. Di fronte all'arrivo ai nostri confini di centinaia di migliaia di profughi ucraini, per lo più donne e bambini, a cui non è stato concesso nemmeno la possibilità di fuggire con corridoi umanitari dalla loro terra martoriata dall'artiglieria russa, l'Europa non si è voltata dall'altra parte, come ha fatto fin troppe volte, ma l'Europa ha mostrato il suo vero volto, il volto solidale, ha messo in pratica quei valori che i trattati hanno messo alla base del nostro stare insieme. In una parola possiamo dire che finalmente la risposta nella gestione dei profughi ucraini è stata europea, come da tempo chiedevamo e come non è successo di fronte ad altre crisi migratorie del nostro tempo. Penso in particolare a quella del Mediterraneo, da dove non arrivano rifugiati di serie B solo perché hanno un colore della pelle diverso dal nostro. L'attivazione per la prima volta della direttiva sulla protezione temporanea dei profughi e tutte le azioni che la Commissione sta mettendo in campo garantiscono solidarietà e aiuto umanitario verso la popolazione ucraina e solidarietà tra gli Stati dell'Unione che hanno bisogno di assistenza e aiuto. Solidarietà e unità. La miglior risposta che potevamo dare anche a Putin, convinto di poter usare la crisi migratoria come una minaccia per la tenuta della coesione europea. E invece così non è andata. Anzi, a brutalità stiamo rispondendo con umanità. Adesso dobbiamo sommare l'impegno coerente delle istituzioni per coordinare e facilitare l'ingresso alle frontiere europee del flusso continuo di rifugiati e per l'accoglienza in tutta Europa di donne e di bambini. Tutto questo mentre dobbiamo continuare a condannare questa aggressione ai danni di un popolo sovrano e libero e chiedere un immediato cessate il fuoco, perché cessi questo massacro a danno di civili indifesi in Europa, un'Europa che vuole continuare a essere luogo di pace. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Bernard Guetta. Bitte, für 1 Minute. Madame la Présidente, mes chers collègues, il y a au moins 3 catégories de réfugiés dans ce drame. La première, c'est évidemment les réfugiés ukrainiens, et nous leur devons d'enfin organiser, ce devrait déjà être fait, la répartition entre nos 27 pays, car la Pologne, la Roumanie demain ne peuvent pas supporter seuls ce fardeau. Le deuxième groupe de réfugiés, ce sont des réfugiés russes qui fuient leur pays, la répression ou le danger de la conscription. Nous leur devons tout autant assistance, car ils sont extrêmement courageux. Et souvenons-nous que le blocage des cartes de crédit vient de faire d'eux des mendiants dans leur pays de refuge. Ils n'ont plus un sou. Ils n'ont plus un sou. Nous devons nous en préoccuper. Et puis, il y a une troisième catégorie de réfugiés, ce sont ceux qui sont perdus dans leur propre pays. Et à cela, nous devons livrer par la voie des airs, de la nourriture et des médicaments. L'ONU se propose de le faire. Le ciel de l'Ukraine est sous contrôle du gouvernement légitime de l'Ukraine. Nous devons soutenir l'action de l'ONU à la demande du gouvernement ukrainien pour aller larguer des vivres et des médicaments au-dessus de l'Ukraine. C'est une urgence et un principe. Je vous remercie. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Sergej Lagodinsky für 2 Minuten, bitte. A large registration facility in Berlin-Reinickendorf last Sunday, I saw the scars of war. Those were people, but they looked like scars.
I saw the eyes of young women and old babushka holding their grandchildren, looking lost in the cold and grateful for a cup of warm soup and a shelter in a container. Just 2 weeks ago, they had been happy. They were families, workers, teachers, lawyers. They had a life, a different life. It is instrumental that we help them to fight their way back to a life that is a little bit normal. I heard so many of them who were grateful that they could benefit from the Temporary Protection Directive that will allow them to stay, live and work in safety. But there are issues that go beyond obvious. We must make sure that Russian and Belarusian citizens fleeing from Ukraine have also a chance to safety here. They had escaped from Lukashenko and Putin, and now Putin and Lukashenko are getting to them. They must also be safe in Europe. We must also remember about the new wave of Russian immigrants after TV Dost and Echo Moscow, a radio station, have been banned, and it has become impossible and penalized to talk truth about the war in Russia. Those waves of refugees are fleeing a country sliding to despotism. When I volunteered and I looked at those refugees, I felt sad and horrified, but I also felt proud. Proud that this time the European Union seems to be on the right, on the humane side of history. Let's continue helping, and let's do it right. Vielen Dank. Als nächstes zu Wort gemeldet für 2 Minuten Tom van den Riese. Bitte. Voorzitter, collega's, de Russische agressie kunnen we niet anders dan in de meest ferme bewoordingen veroordelen. Maar aan woorden hebben die Oekraïners op dit ogenblik maar weinig. Er moeten daden volgen. De leuze van mijn partij is eerst onze mensen. Dat betekent niet alleen onze mensen. We hebben steeds het asielrecht voor echte oorlogsvluchtelingen verdedigd en het asielmisbruik als kanaal van ongewenste massamigratie bestreden. Wij kunnen natuurlijk niet de problemen van de hele wereld oplossen. Daarom pleiten wij voor opvang in eigen regio. Wel, Oekraïne is onze eigen regio. Hier moeten wij onze humanitaire opdracht maximaal vervullen. Miljoenen echte oorlogsvluchtelingen, vrouwen, kinderen en kwetsbaren zijn op de vlucht. Hongarije vangt op dit ogenblik al 200.000 mensen op. Polen zelfs al 1 miljoen. Net zoals beide landen ons recent beschermden tegen de illegale invasie van alleenstaande jonge mannen uit voornamelijk Afrikaanse en Arabische landen, openen zij nu hun hart en hun grenzen en bieden onderdak aan echte oorlogsvluchtelingen. We weten niet hoeveel miljoenen we moeten opvangen en we weten niet hoe lang we ze zullen moeten opvangen. We weten wel dat de buurlanden dit niet alleen kunnen. Alle Europese landen hebben een fundamentele humanitaire opdracht in deze tragedie. Daarnaast moeten we alle diplomatieke energie inschakelen om het zinloos bloedvergieten in Oekraïne zo snel mogelijk te stoppen. Elke dode is er één te veel. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Hoe langer deze oorlog duurt, hoe meer verliezers. Want deze oorlog kan op termijn ook een wereldwijde voedselcrisis, collectieve verarming en oncontroleerbare hyperinflatie veroorzaken. Nog los van de mogelijk onbeheersbare gevolgen van verdere militaire escalatie. Dit is geen tijd voor partijpolitieke spelletjes. Ik hoop dat iedereen zijn historische verantwoordelijkheid om dit conflict te neutraliseren niet lichtzinnig opneemt. Dank u. Dankeschön. Für 1 Minute aus Madrid nun zugeschaltet wird der Herr Abgeordnete Hermann Tertsch. Bitte. Danke, Frau Vorsitzende. Buenas tardes. Esta Europa ahora sí que está ante una crisis total, ante una crisis en la cual va a definir su destino. Esta no es una crisis inventada como las alarmas y las catástrofes que se ha inventado la Unión Europea para alimentar sus
cuestiones ideológicas a lo largo de las últimas décadas e inventarse prioridades que iban de espaldas a la población europea. Estamos ante una tragedia infinita, ante una agresión, y el heroísmo de los ucranianos nos ha llevado a ver realmente lo que es la realidad y lo que es el cambio de prioridades necesario que tiene Europa. Desde aquí mando un fuerte abrazo solidario tanto a los heroicos ucranianos que defienden su patria como a los rusos que están reprimidos bajo la tiranía de Putin, a los bielorrusos y a todos los países, y en especial a Polonia, que tan vejada como ha sido en los últimos años por la Unión Europea, está demostrando una generosidad infinita a la cual habrá que ayudar para esos millones de refugiados que están huyendo de esa bárbara ofensiva del presidente Putin. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für 1 Minute die Frau Abgeordnete Sierra Rigo. Bitte. Gracias, presidenta, comisaria. Sin duda, este cambio de rumbo de la política de asilo de la UE es una buena noticia. Por primera vez, desde que se aprobó hace 20 años, se activa la Directiva de Protección Temporal que hoy nos permite acoger a las personas que huyen de la guerra en Ucrania. Esto demuestra que cuando hay voluntad política, Europa puede abrir vías legales y seguras y articular mecanismos de acogida digna para quienes lo necesitan. Y eso que en apenas 2 semanas hemos recibido más de 2 millones de refugiadas, más del doble que en todo 2015. Y demuestra también que hay otro enfoque posible y necesario para el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, uno basado en el respeto a los derechos humanos. No obstante, lamentamos profundamente que el Consejo haya decidido no incluir en la protección directa a los residentes de larga duración y a otros residentes como los estudiantes africanos y de Oriente Medio. Recordemos que es imprescindible que la protección y el derecho a asilo no pueden estar limitados por el color de la piel o por el origen. Gracias. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für 1 Minute Laura Ferrara. Bitte. Signor Presidente, non sono mai esistite guerre giuste o sbagliate. Ognuna porta il suo carico di morte e di dolore e anche in Ucraina si sta consumando una tragedia umanitaria sempre più grave. I dati dell'UNHCR destinati a salire non lasciano spazio a interpretazioni. Dal 24 febbraio più di 2 milioni di ucraini hanno lasciato il paese e solo in Polonia ne sono arrivati 1.200.000. Non possiamo dunque che applaudire l'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea, perché ciò permetterà di agevolare l'assistenza alle persone in fuga, offrendo diritti immediati in materia di soggiorno, accesso ad alloggi, ai servizi sanitari, sociali e a mezzi di sussistenza. È importante che non ci siano poi discriminazioni nei confronti di chi, pur non essendo cittadino ucraino, fugge da quel paese e non può tornare nel proprio paese di origine. E poi è importante che particolare attenzione venga rivolta ai soggetti vulnerabili e ai minori, soprattutto quelli non accompagnati, per assicurare tutela legale e accesso all'istruzione. La sfida che ancora una volta dovrà affrontare la macchina della solidarietà sarà vinta se ogni Stato membro farà la sua parte. Grazie. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für 1 Minute 30 Michaela Šojdrová. Bitte. Kolegyně a kolegové, vážená paní komisařko, paní ministryně, čelíme situaci, kterou si nikdo z nás neumí představit a která probíhá v přímém přenosu před našimi očima. Do Evropy přichází další uprchlíci. Ukrajina podepsala vstup do Evropské unie svojí vlastní krví a platí za to lidskými životy. Já se neobávám o uprchlíky, kteří už jsou na území Evropské unie. Ten mechanismus dočasné ochrany je, myslím, velmi funkční. Ukazuje to, že pomáhá k rychlému ubytování, integraci. A chci tady zmínit to, co zde ještě nezaznělo, že mezi těmi zeměmi, které opravdu velmi pomáhají, je také Česká republika. Na našem území už je 100 000 uprchlíků, které vítáme jako naše spoluobčany, protože mají zde příbuzné. Dokonce se mi ozývají rodiny, které by chtěly přijmout
přijmout děti bez doprovodu i do pěstounské péče. Zkrátka Česká republika je maximálně připravena pomoci. Ale my jsme také dnes slyšeli projev prezidenta Zelenského, který žádá o další pomoc, protože zde máme uprchlíky, kteří jsou vnitřně uvězněni ve městech, potřebují humanitární pomoc, potřebují humanitární koridory, aby se mohli zachránit. Zmrznou, nemají jídlo, děti umírají dokonce žízní, dehydratací. Je to situace, která Evropská unie nemůže pozorovat dál jen tak. Musíme pomoci vytvořit tyto humanitární koridory, musíme pomoci dalšími sankcemi, bude-li třeba i další vojenskou pomocí. Evropská unie stojí po boku Ukrajiny, jejich svoboda je naše svoboda. Děkuji. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für eine Minute Birgit Sippel. Bitte sehr. Vielen Dank. Unsere Antwort auf Putins Krieg sind Einigkeit und weitreichende Sanktionen. Zugleich müssen wir den Menschen, die vor der russischen Aggression aus der Ukraine fliehen, helfen. Flüchtlinge brauchen Sicherheit und Stabilität. Jetzt ist der gemeinsame Beschluss zum temporären Schutz die richtige Grundlage. Dabei muss die große Solidarität, die Hilfsbereitschaft, die wir überall von Zivilgesellschaft, Städten und Gemeinden sehen, Leitbild sein bei der nationalen Umsetzung der Ratsentscheidung. Was bedeutet das? Den Beschluss großzügig auslegen, um vielen Menschen zu helfen, allen Vertriebenen die Einreise aus humanitären Gründen ermöglichen, sicherstellen, dass es an den Außengrenzen nicht zu rassistischer Diskriminierung kommt, Hilfe auch für intern Vertriebene organisieren und Zivilgesellschaft und Kommunen unterstützen. Dieser Beschluss ist ein erster Schritt, dieser Herausforderung gemeinsam zu begegnen. Weitere müssen jetzt folgen. Vielen Dank. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Fabienne Keller. Bitte sehr. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chère Brigitte Klinkert, Madame la Commissaire, chère Ylva Johansson, en ce jour du 8 mars, je voudrais m'adresser aux femmes et aux jeunes filles ukrainiennes qui font preuve d'une bravoure remarquable, qu'elles soient réfugiées ou en soutien de leur peuple dans les pays européens. Mes pensées vont bien sûr aussi au peuple ukrainien dans son ensemble. Le nombre de réfugiés qui arrivent dans l'Union européenne est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. L'activation de la protection temporaire est une avancée forte et je la salue, Madame la Commissaire. Mais nous pouvons faire plus pour l'accueil d'urgence et éviter les longues files d'attente au point d'entrée dans l'Union. Des femmes, des enfants, des personnes âgées, des vulnérables attendent 2-3 jours dans certaines zones aux postes frontières. C'est inacceptable. J'appelle, Madame la Commissaire, au déploiement immédiat des agences de l'Union. Elles disposent de ressources humaines et matérielles pour soutenir les autorités nationales dans ces procédures. En particulier, je propose de déployer pour la première fois la réserve de 500 experts d'asile nationaux, peut-être 200 ou 300, mais en tout cas un certain nombre, de la nouvelle agence européenne pour l'asile. Soyons citoyens européens au rendez-vous de ce défi, soyons solidaires et exemplaires. Je vous remercie. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Damien Carême für eine Minute. Bitte sehr. Mesdames, jeudi dernier, comme aujourd'hui, Madame la Commissaire, vous déclariez que c'était vraiment le moment d'être fier d'être européen. Évidemment, je me réjouis et vous félicite que l'Union européenne ait trouvé un accord pour déclencher la directive protection temporaire de 2001 et accueillir dignement celles et ceux qui fuient cette guerre terrible en Ukraine. Beaucoup soutenaient ici, il y a encore peu de temps, que cette directive ne servait à rien et qu'il fallait la supprimer. Son activation nous prouve que lorsque la volonté politique est là, tout est possible. Mais nulle fierté à avoir pourtant lorsque l'Union européenne fait simplement preuve d'humanité et se conforme strictement au droit international. Ce n'est que strict respect de ses engagements, des droits humains et de nos valeurs. Un malaise même plutôt, à voir que déclencher cette directive peut être si simple et si rapide quand on nous disait que c'était trop compliqué pour les exilés syriens ou afghans.
Un malaise profond même à entendre nos dirigeants prôner l'accueil de cette immigration de grande qualité européenne de culture, quand en août dernier, il nous fallait nous protéger contre les flux migratoires irréguliers importants en provenance d'Afghanistan ou encore face aux témoignages de discrimination subis par les étudiants africains et les exilés aux frontières européennes. Malaise, mais pas de fierté. Nous pourrons être fiers d'être européens lorsqu'au delà de la directive, nous aurons redéfini notre politique européenne en matière d'asile et d'immigration à la hauteur de nos valeurs pour protéger et accueillir dignement tous les exilés. Nos responsabilités en termes d'accueil et de protection ne s'arrêtent pas au conflit ukrainien. Là et seulement là, la fierté l'emportera sur le malaise. Merci. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für 2 Minuten Nikolaus Fest. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Johansson. Frau Klinkert, Sie hatten gesagt, die EU hätte schnell und effektiv gehandelt. Naja, sozusagen eine Richtlinie in Kraft setzen ist nicht gerade, was man unter schnell und effektiv handeln versteht. Schnell und effektiv gehandelt haben die Polen, die Rumänen, die Slowakei und vor allem auch Ungarn, und zwar ohne die EU im Einzelnen zu fragen. Vor allem die Polen und die Ungarn waren bis gestern allerdings noch für die EU die kalten Rassisten, die angeblich kein Herz für Flüchtlinge hätten. Nun hat allein Polen 1,2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Würden die USA so etwas Ähnliches tun, wären sie jetzt ungefähr bei 8 Millionen. Das wäre eine entscheidende Frage, wann entschuldigt sich die EU-Kommission eigentlich für diese dauerhafte Verleumdung der Polen und der Ungarn? Irgendwann wird es ja jetzt mal Zeit. Richtig ist, ja, die Polen, Ungarn, Slowaken und Rumänen nehmen vor allem Frauen und Kinder auf. Die ukrainischen Männer verteidigen nämlich ihr Land. Und die ukrainischen Frauen und Kinder wollen auch gar kein langes Asyl. Meistens suchen sie nach Verwandten oder Freunden, bei denen sie unterkriechen können. Und sie wollen also auch keine staatlichen Leistungen. Und das, sehr verehrte Frau Johansson, ist ein fundamentaler Unterschied zu den sonstigen, vor allem den afrikanischen Migranten. Die sind meistens keine Flüchtlinge. Wer durch 30 friedliche Länder zieht, ist kein Flüchtling mehr, sondern es sind Sozialmigranten, die in die Sozialsysteme einwandern wollen. Und die wollen Länder wie Polen und Ungarn nicht und auch nicht die meisten anderen Länder. Die einzigen, die wollen, sind, glaube ich, Sie und die EU-Kommission. Diese Migranten blockieren jetzt leider in vielen Ländern die Aufnahmekapazitäten, besonders auch in Deutschland, auch in meiner Heimatstadt Berlin. Ja, Berlin muss jetzt neue Räumlichkeiten schaffen, findet sie aber nicht. Und warum ist das der Fall? Wegen Ihrer, Frau Johansson, verfehlten, irren, realitätsblinden Migrationspolitik. Daher mein Appell: Hören Sie erstens mal auf mit der Verleumdung von Polen und Ungarn, hören Sie zweitens auf mit Ihrer unseligen Migrationspolitik und drittens, Frau Johansson, hören Sie am besten auch selber auf. Das wäre hier für das Haus das Allerbeste. Vielen Dank. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete, und zwar für 1 Minute, Barrena Arsa Fernando. Bitte. Bardzo dziękuję. W obecnej sytuacji zagrożenia naturalnym jest, że schronienia w Polsce szukają nie tylko obywatele Ukrainy, ale także licznie legalnie przebywający w Ukrainie obywatele praktycznie wszystkich państw świata, w tym studenci z Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji, ale również Białorusi czy Rosji. Warto pamiętać, że jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez Rosję w trakcie agresji na Ukrainę jest manipulacja informacją. Polska jest otwarta na pomoc uchodźcom wszystkich narodowości, podkreślam, wszystkich narodowości, a doniesienia o dyskryminacyjnym traktowaniu przez polskie służby obywateli niektórych państw były weryfikowane na miejscu przez dyplomatów tych krajów i okazywały się fake newsami. W opinii przedstawicieli licznych krajów afrykańskich, w tym szefów placówek dyplomatycznych wspomagających swoich obywateli na granicy, wskazuje się na doskonałą pracę, profesjonalizm, poświęcenie polskich służb i Polaków zaangażowanych w niesienie pomocy uchodźcom. Przykładem mogą być podziękowania otrzymywane od przedstawicieli Angolii, Azerbejdżanu, Belgii, Egiptu, Iranu, Izraela, Kenii, Maroka, RPA, Sierra Leone, Jamajki, Syrii, Tanzanii czy Zambii. Dlatego mam gorącą prośbę do tych wszystkich z Państwa, którzy z tego miejsca powielają rosyjskie kłamstwa. Don't be Putin's useful idiots. Dziękuję uprzejmie. Danke, Herr Abgeordneter Joachim Stanislav Bruczynski, der nun gesprochen hat. Jetzt allerdings hat der Herr Abgeordnete Barrena Arsa Fernando das Wort. Bitte. Señora presidenta, señorías, los más de 2 millones de refugiados que han huido de Ucrania hasta la fecha necesitan nuestra ayuda y por eso damos la bienvenida a la Directiva de Protección Temporal
que da acceso a la residencia, a la educación y al mercado laboral de la Unión, tal y como llevábamos pidiendo desde el 2015. Esto refleja que cuando hay voluntad política, la Unión Europea es un lugar abierto a la gente que huye de la guerra y la persecución. En estos 13 días hemos acogido más refugiados que en la crisis migratoria del 2015. Hay una forma, por lo tanto, más humana de proceder que la del Pacto de Migración y Asilo de la Comisión Europea, que se limita a organizar devoluciones y reducir los derechos de quien finalmente llega a la Unión. Todos los solicitantes de asilo y sus derechos fundamentales deben ser respetados de igual manera, independientemente de su nacionalidad y país de origen. Vengan de Ucrania o de Siria o de Afganistán, sean vecinos o no, sean cristianos o no, sean blancos o no, son personas que huyen de la guerra y del horror. Yo soy vasco de la nación que sufrió el bombardeo de Guernica y somos un país de acogida y en contra de la guerra, volcado siempre en la acogida de las personas refugiadas, siempre. Y por eso denunciamos la hipocresía de Polonia, que hace 2 meses cerró su frontera con Bielorrusia a refugiados afganos e iraquíes y los dejó morir de frío, mientras ahora sí, con buen criterio, hay que subrayar, acoge a los refugiados ucranianos. Es una actuación hipócrita y racista, no propia de un Estado europeo. Muchas gracias. Dankeschön, aber ein Dankeschön gilt vor allem auch den Dolmetschern, die diese sehr schnell gesprochenen Worte so bravourös übersetzt haben. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Marton Gyöngyösi für 1 Minute. Bitte. Danke, Frau Präsidentin. Colleagues, shortly after the Russian aggression against the Ukraine, it became clear that Putin miscalculated himself. His nightmare has come true in at least 3 areas. A multi-ethnic, young and fragile Ukraine united in defiance against the Russian aggression and emerged as a strong nation-state. A factious EU that was long ridiculed for not being able to speak a single voice on any foreign policy-related issue, united in defiance against the Russian aggressor. An EU that just weeks ago seemed desperately dependent on Russian energy, cut itself loose from Russian energy and united in record time to impose sanctions on the Russian aggressor. Colleagues, we must move forward in our support for the Ukraine, impose harsher sanctions against Russia if necessary, step up diplomatic efforts to achieve ceasefire and peace, and learn from our mistakes, discard with unanimity in the Council for good on foreign policy-related issues, and create, finally, a common European army. Thank you. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Siegfried Mureschan für 1 Minute 30. Bitte sehr. Danke, Frau Präsidentin. Thank you. Commissioner, thank you very much for all the initiatives which you undertook in recent weeks, including the visit to my home country, to Romania, to the border, and all of the support that you and the European Commission are providing to Ukrainian people in need, but also to local authorities, to volunteers, to NGOs, to governments who are trying to help Ukrainian people in need. Dear colleagues, now we need to make the European Union visible. People in our home countries, people in host communities need to see that the European Union stands by their side and helps. I am particularly grateful that we are having this debate today, especially on the situation of refugees, because yes, the war in Ukraine has many implications, but people first. We need to talk about refugees, we need to find solutions for them. It is women and children who are waiting for hours in cold, in bad weather conditions to enter the European Union, to exit Ukraine safely. We need to provide all we can in terms of support immediately. We need to understand that this is the beginning, it is not the end. We need to put in place good infrastructure, good structures which can care for the people for months if needed. Then, very important, we need to start preparing schooling for children. We know from the previous migration and refugee crisis that it takes months to organise teachers, books and proper conditions for children to learn in schools. This is essential. Only an educated child has a chance to find a job and to reduce the risk of radicalisation in the end. Likewise, we have to address the food implications in Ukraine, but also in neighbouring countries, and we also have to make sure that wounded Ukrainian citizens receive
proper protection, including in EU member states if needed. Treatment in EU member states for wounded Ukrainian citizens is a humanitarian aid. We should provide that. Thank you very much. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist Tonino Piccola. Bitte sehr, für eine Minute. Thank you, Madam Chair, Mr. Commissioner. Each new day of Russian invasion brings more suffering to Ukrainians. Humanitarian situation is deteriorating. Almost 2 million people, mostly women and children, have left the country, but expectations are even more grim. I would like, from Croatian war experience, to point out that internally displaced people within Ukraine, who are not included in these statistics, also need protection and assistance. In less than 2 weeks, numerous attacks on civilian infrastructure, schools and hospitals took place, jeopardizing the most vulnerable groups. Moreover, attempts to organise humanitarian corridors where civilians seek a way out of the war hell have failed due to Russian shelling and blockades. But the suffering of Ukrainians caused a tsunami of solidarity in the EU. The activation of temporary protection directive hopefully can turn the tide. It may eventually create momentum to be used for long-awaited adoption of Asylum and Migration Pact. Thank you. Paldies. Nākamai vārds Tuna un Hohensteina kundzei no vienai minūtei. Lūdzu. When I was leaving for Strasbourg, I left at home with my mother and with my husband 11 Ukrainian refugees, mothers and children. They speak Russian, they are from eastern Ukraine, and they are bombarded by Russians. They are traumatized, they are tired. They believe that they can return home or to what was their home in a few weeks. And there are more and more and more refugees coming. They asked me to thank you all, and via you to the citizens of Europe, for your support, solidarity and involvement. I believe and I do hope that more and more people will understand that there are no better and worse wars, better and worse refugees. I am thinking here about those who are dying in the cold forests at the Belarusian-Polish border. We must not forget them now as we think about crimes that Putin commits in Ukraine. We have shown our unity and potential in these last days. I trust that we can do more and that we shall do more to save lives and guarantee peace. Thank you very much. Paldies. Nākamai vārds Terī Reintkes kundzei vienai minūtei. Dear colleagues, yesterday I arrived at the main station in Berlin, and when I walked up the stairs, just like in so many other places in Europe right now, I could already see the stalls, the info desk, and the many, many volunteers in their neon vests who were welcoming refugees there. And I could see the people, many of them loaded with bags, a lot of children indeed, who had arrived, with tired faces, exhausted from a long journey, anxious and worried. And I thought to myself, is it not that in these tired and exhausted faces we can actually see the meaning of this union? In these faces, and I want to see it very clearly, no matter whether their skin is white, brown or black, no matter whether their gender actually matches the markers in their documents, in these faces the promises of this union are reflected. Because this union was built to create peace. This union was built to defend humanity, freedom and democracy. And this union was built to defend the rule of law against the law of the ruler. Let us live up to these promises. We have failed so many people before. Let us not fail again, not now and not in the future. Thank you. Paldies. Nākamai vārds Silvijai Sardoni kundzei 2 minūtēm.
La fuga di milioni di donne, bambini e anziani dall'Ucraina è un dramma che merita il massimo impegno da parte dell'Europa. Dobbiamo essere concentrati nell'accoglienza e nel sostegno dei profughi ucraini. Secondo l'UNICEF 1 milione di bambini è già scappato in queste settimane. Penso alle immagini commoventi di solidarietà e accoglienza in Polonia e Ungheria. Sono nazioni che la sinistra qui ha insultato per mesi e che sono stati definiti fascisti e razzisti perché i loro governi si oppongono all'immigrazione clandestina. Ora accolgono più di 1 milione di persone in fuga dalla guerra. Ci danno una dimensione esatta delle differenze che ci sono tra i veri profughi e tanti immigrati clandestini che l'Europa, in particolare l'Italia, hanno accolto e ancora accolgono. Abbiamo negli occhi le scene di donne e bambini che salutano i padri che rimangono lì a difendere la patria e la libertà. Immagini diciamo molto diverse rispetto ai selfie sui barconi dei tantissimi migranti economici che non scappano da alcuna guerra e che la sinistra vuole in Europa per alimentare il business dell'accoglienza. Questa cacciara di sottofondo dà esattamente la cifra di quanto sia vero quello che sto affermando. Ora è finito il tempo della propaganda e del buonismo, è l'ora della concretezza. È l'ora di aiutare davvero chi scappa dalla guerra. Questa è l'unica vera accoglienza e su questa noi ci siamo e saremo sempre in prima linea. Grazie. Paldies. Nākamajam vārds Charlie Weimers kungam no ICR 1 minūtei. Thank you, Mr. President. The Kremlin's useful idiots are historically found on the left. It saddens me that some on the right have become infatuated with Putin's pretend conservatism. All conservatives should know that Putin is not a traditionalist bulwark standing up against the weak, woke West. Putin has built a morally bankrupt system, systematic bribes, corruption, killings, stealing, lies, and now sending Russia's youth to die while killing their Slavic brethren. Is Putin defending Christendom by using fanatical Chechen Islamists and Syrian mercenaries in Ukraine? Forcing 1.5 million people away from their motherland and tearing families apart? Is that in line with family values and respect for the love of one's home? What about love thy neighbor? Is cluster bombing residential areas compatible with the commandment, thou shalt not kill? Wake up. Imperialism is the antithesis to free nations. Thank you. Paldies. Nākamais vārds Claire Daly kundzei 1 minūtei. Thanks very much, President. I wholeheartedly welcome the EU's unprecedented provision of immediate protection for Ukrainian refugees fleeing this devastating war. This rightfully respects our mandate to protect fundamental rights of those entering our territories, and it's heartening to see the outpouring of support and solidarity for every point of the EU. But how do we explain that solidarity with, for example, in Poland less than 3 months ago, the fact that 19 people perished from cold on our borders, met with barbed wire and water cannon? How do we explain that solidarity with the fact that there are Afghan refugees in Greek jails charged with people smuggling? Or there are people beaten back from the borders of Croatia in appalling circumstances, sodomised and robbed? How can this be the same European Union? It's because our society, our media and our politicians portray some refugees as more human than others based on their origin and their race. We have to ensure a consistent, non-discriminatory application of international asylum law. Everybody has the right to the highest international standards. I hope this is a turning point. Paldies. Nākamajam vārds Jorgam Moiten kungam 1 minūtei.
Herr Präsident, werte Kollegen! Ich denke, wir sind alle noch immer zutiefst schockiert von der russischen Invasion in der Ukraine. Wir alle haben einen solchen Angriffskrieg mitten in Europa nicht mehr für möglich gehalten. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt in diesem Schock nicht verharren, sondern entschlossen den Notleidenden dieses Krieges helfen. All jenen, die in den vergangenen Jahren Wirtschaftsmigranten fälschlicherweise als Flüchtlinge bezeichnet haben, auch hier in diesem Hause sage ich, schauen Sie genau hin. Schauen Sie auf die Frauen und Kinder, die jetzt zu uns kommen, die vor den Raketen und Granaten um ihr Leben fliehen. Das sind Flüchtlinge. Ihnen gilt es unverzüglich und unbürokratisch Asyl zu gewähren. Polen, Ungarn, die Slowakei und andere leisten gerade Großartiges in dieser humanitären Krise. Als Deutscher sage ich, Ihnen gilt unser aufrichtiger Dank und mehr noch unsere volle Solidarität. Es ist selbstverständlich, dass wir unsere Partner nicht im Stich lassen und bei der Aufnahme und Versorgung der Geflüchteten aus der Ukraine mit allen Mitteln helfen. Dies ist die Stunde der Humanität und des Zusammenhalts in Europa. Vielen Dank. Paldies. Nākamajam vārds Radoslavs Sikorski kungam pusotrai minūtei. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w Międzynarodowy Dzień Kobiet chciałbym pozdrowić wszystkie nasze panie, te na tej sali, te nas słuchające, ale szczególnie kobiety na Ukrainie. Te pod bombardowaniami, te na froncie i te, które biorąc swoje dzieci z sobą wyjechały z Ukrainy po to, żeby ich mężowie mogli walczyć o wolność swojego kraju. Popieram też apel pierwszej damy Polski, która zaapelowała do kobiet rosyjskich, aby to one spróbowały zapobiec, przerwać tę wojnę. Wiemy, jakie drakońskie są kary w Rosji za nawet słowo wojna, ale rosyjskie matki mogą się upomnieć, zapytać o los swoich rosyjskich synów, żołnierzy. To jeszcze wolno. Dumny jestem z tego, jak Polacy zaopiekowali się milionem Ukraińców w naszym kraju. Polacy, samorządy, także polski rząd. Mam apel do Unii Europejskiej, aby pieniędzy, które są potrzebne na integrację tych uchodźców, nie wiązać z praworządnością, bo czas jest najważniejszy w tej chwili. Ale mam też apel do polskiej partii rządzącej. Wojna, którą Putin rozpętał na Ukrainie, nie powinna być pretekstem do szukania bezkarności za wasze złodziejstwa w czasie pandemii. Wojna to też czas, aby odstąpić od represjonowania polskich sędziów. To nie jest priorytetem. Priorytetem jest uzyskanie 700 miliardów złotych na modernizację Polski, także modernizację polskiej energetyki. Skończcie wojenkę z Unią Europejską. Zajmijmy się wojną z Putinem. Paldies. Nākamajai vārds Marijai Arena kundzei vienai minūtei. Merci, Monsieur le Président. Face à l'horreur de la guerre menée par Poutine en Ukraine et les millions de réfugiés ukrainiens, on ne peut que se féliciter de la décision d'activer la protection temporaire. Mais je ne peux m'empêcher de penser à ces familles syriennes, afghanes, libyennes, fuyant elles aussi l'horreur de la guerre et pour lesquelles la protection temporaire n'a pas été activée. Pourquoi? Je ne peux m'empêcher de penser à ces pays d'entrée qui, depuis 2015, demandent la solidarité de l'Union européenne et qui se sont vus refuser cette solidarité. Pourquoi? Je ne peux m'empêcher de penser à tous ceux qui ont perdu la vie dans la Méditerranée face à cette absence de solidarité. Pourquoi?